Okay, நம்ம last classல organism and population முடிச்சிட்டோம்ல? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and today we are going to talk about ecosystem, another chapter from 12th standard NCERT. Okay, so we already discussed about various components of ecology. அதில் organism and population, then community, then அதுக்கப்புறம் வந்து ecosystem, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா பயோம். ஸோ பயோமை பற்றிலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். ஸோ அதனால் இப்போது இந்த டாபிக் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈகோசிஸ்டம். நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த லெசன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீட்டில் இந்த லெசன்ல இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மினிமம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ சிலபஸ் ரிடியூஸ் ஆனதால 4 கொஸ்டின்ஸ் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரி, இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், productivity, decomposition, energy flow, ecological pyramids, ecological succession, nutrient cycles, and ecosystem services. So these are all the list of the topics we are going to see in this lesson. And இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தோன்னே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ecosystem. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஓகே ecosystem அப்படின்றது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, can be visualized as a functional unit of nature. Note down the word functional unit of nature அப்படின்னு சொல்லலாம், where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or sea. ஸோ இது எல்லாமே ஒன்னொன்னு ஒரு ecosystem தான். இப்போ பாண்டும் ஒரு ecosystem, லார்ஜ் சீயும் ஒரு ecosystem தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்டையர் பயோஸ்பியரையே நம்ம குளோபல் ஈகோசிஸ்டம்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஈகோசிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், வாட் ஆர் ஆல் தி காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, த ஒன் திங் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வாட்டிக், நம்ம முதல்ல இந்த கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல வந்து ecosystem is divided into two type, terrestrial ecosystem, another one is aquatic ecosystem. ஓகே, இப்போ டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபாரஸ்ட், கிராஸ்லேண்ட், டெசர்ட் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்ட்ரியல் ecosystems. இப்போ அதே மாதிரி பாண்ட், லேக், வெட்லேண்ட், ரிவர், எஸ்டுரே ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் aquatic ecosystem. ஸோ இப்போ இதில் எதெல்லாம் அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம், எதெல்லாம் டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எது அக்வாட்டிக் எது டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின்னு தெரியணும். ஓகே, ரைட். நவ் இப்போ நம்ம இந்த ஈகோசிஸ்டம்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸை பார்க்க போறோம். அந்த காம்போனன்ட்ஸ் என்னன்றது இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுல இன்னொரு பார்ட் வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஈகோசிஸ்டம், ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, பார்த்துலாமா? ஓகே, லிசன். ஓகே, ஸோ வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம்ல என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதுல வந்து ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸும் தே ஆர் இன்டகிரேட்டட் மேனர். ஓகே, ஒன் இஸ் இன்டராக்டட் வித் அனதர், இப்படித்தான் வந்து இன்டராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் எ பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் that is characteristics for each type of ecosystem. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ்னா இப்போ ஆர்கானிசம்ஸ், ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னா வேரியஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வேரியஸ் நான் லிவிங் திங்ஸும் வந்து இங்கே நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு இடையில என்னென்ன இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு லிவிங் திங் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, அது எப்படி மற்ற ஆர்கானிசமோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். இந்த லெசனை பொறுத்தவரையும் நிறைய இடத்துல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. அதனால இங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, வெர்டிகல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆக்குபையிங் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்.
This is very important. And the line பாருங்க, and the stratification. Okay, the stratification. For example, trees occupy top vertical strata or layer of forest, shrubs, and the second and herbs, grasses occupy the bottom. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ட்ரீஸ் வந்து மேல இருக்கும் இல்லையா, ட்ரீஸ் மேல இருக்கும், அதுக்கு கீழே நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேயர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரப்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஹெர்ப்ஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரப்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் இருக்கும், அண்ட் கிராசஸ் இதெல்லாமே வந்து எங்க இருக்கும், பாட்டம்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரீஸ் ஃபர்ஸ்ட், okay, shrubs the second, and herbs and grasses occupy the bottom. So இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Trees on the top, and then second layer is shrubs, and the last bottom layer made up of herbs and grasses. So இந்த ஒரு process நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, it's a vertical distribution. Okay, so this vertical distribution, okay, it is called a stratification. Okay, it is called a stratification. Right. Okay, now let me talk about different components of ecosystem. So in the components பத்தி தான் இந்த லெசனே இருக்க போகுது. அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா productivity. Okay, so first one is productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycle. Note down that. Okay, so components, different components. Okay, and the different components la first எதை பத்தி பார்க்க போறோம், productivity. Okay, second one, decomposition. So do you know what is productivity? Production of energy from the primary consumers to the tertiary consumers, sir. Okay, but it is a primary productivity is the production of food biomass by plants, not consumers. They are by producers actually. So here we know sunlight is the major source for energy. So sunlight, it is captured by plants. In turn, they will convert the light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH2. Okay. In turn, these energy used to convert carbon dioxide into carbohydrate. Okay. So other than our productivity in solve. Do you know what about decomposition? Degradation of dead substances or dead particles or dead parts. Degradation of dead parts. Do you know what is energy flow? Sir, energy flow is from the primary to the tertiary consumers. Sir. Yes, energy transfer from lower strata to lower tropic. Okay, we can say lower tropic level to higher tropic level. Okay, the last one is nutrient cycles. The nutrient cycle is nothing but okay, the nutrient cycle அப்படின்றது இங்க என்ன சொல்றோம், how the energy is cycled among the biotic abiotic component. So இதுதான் நம்ம நியூட்ரியன் சைக்கிள் சொல்ல போறோம். இந்த 4 காம்போனன்ட்ஸ் பத்தி தான் இந்த லெசன்ல இன்னும் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, எஸ் சார், ரைட். இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போறோம். இந்த 4 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்க போறோம். அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம்லயும் நமக்கு ஆல் தி காம்போனன்ட்ஸ் இருக்க போகுது. ப்ரொடக்டிவிட்டி நடக்க போகுது, அப்புறம் அங்க டீகம்போசிஷன் நடக்கலாம், எனர்ஜி ஃப்ளோ நடக்கலாம், நியூட்ரியன் சைக்கிள் நடக்கலாம், எல்லாமே நடக்கலாம். ஆனா எல்லாமே ஒரு ஆர்டர்ல நடக்க போகுது. ஓகே, ஸோ அது எந்த ஆர்டர்னு பார்த்துலாமா? கவனி. A pond is a shallow water, okay, shallow water body in which all the above mentioned 4 components of an ecosystem are well exhibited. Well exhibited, it is very important. So இங்க இருக்கக்கூடிய abiotic components என்னன்னு சொல்லலாம், பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய abiotic components.
Water. Water. Very good. So water. Okay. And then dissolved inorganic and organic content. Correct? Minerals. Yes. Dissolved organic and Inorganic. inorganic content. Yes. And that the same is rich soil. So soil, the soil deposit. Okay. Actually, these are all the abiotic components. Okay. And then the solar input, which means energy and cycle of temperature, day length, and other climatic condition will regulate the function of entire pond. So you must know what are all the abiotic components in the pond. And now what are all the conditions? Okay, conditions. Note down the term conditions. In the edella conditions சொல்றாங்க. What are all the conditions to regulate the functions? Conditions which are regulate the rate of function. The rate of function of a pond. So என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Solar input. Okay, solar input. Second one, cycle of temperature. Day length. Day length. And other climatic conditions. Yes. The autotrophic components என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஏபயோட்டிக் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோட்ரோபிக் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆட்டோட்ரோபிக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பைட்டோபிளாங்க்டன், algae, and submerged marginal plants. Floating and submerged marginal plants. Floating means மிதக்கிற தாவரங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ சப்மர்ஜ்டுன்னு என்ன? பாதி தண்ணியில மூழ்கி இருக்கும். அப்புறம் குளத்தினுடைய அந்த ஓரத்துல இருக்கும் இல்லையா? So they are the autotrophs. Phytoplanktons, algae, floating, submerged marginal plants. Okay, right. இது எல்லாமே வந்து யார சொல்றோம் நம்ம? Autotrophs of the pond. Now let me talk about different food chainல இங்க different levels இருக்கும்ல. அப்படி பார்க்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ் யாரெல்லாம்? ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஓகே. கன்சியூமர்ஸ் யாரா இருப்பாங்க? Zooplankton. Yes, underline the word. Phytoplankton சாப்பிடுறது யாரா இருப்பாங்க? Zooplankton. Zooplankton. Yes. Okay. அடுத்து வேற யார கொடுத்திருக்காங்க? Free swimming and bottom dwelling farms. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்கப்பா. எதெல்லாம் வந்து consumers ன்னு கேட்கலாம். In pond, which of the following are consumers? Free swimming and bottom dwelling. Bottom dwelling farms. Okay. Okay, va? Zooplankton, free swimming and bottom dwelling farms. Next one. Decomposers are the fungi. எதெல்லாம் decomposers ன்னு கேட்கலாம். Decomposers ன்னு யார சொல்றோம்? Fungi, bacteria, flagellates. So இப்போ இது எப்படி தெரியுமா கொஸ்டினா கேட்பாங்க? ஒரு பாண்ட்ல எதெல்லாம் ஆட்டோட்ரோப்ஸ், எதெல்லாம் கன்சியூமர்ஸ், எதெல்லாம் டீகம்போசர்ஸ் கேட்கலாம். கேட்கலாமா? Yes. Okay. Sir. Right. இங்க பாருங்க. The conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of sun by autotrophs, consumption of autotrophs by heterotrophs, and decomposition and mineralization of dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. So these events are repeated over and over again. So there is a unidirectional movement of energy. Note down the word. Energy always moves unidirectional way. Because from low level to higher level, it will continue. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா காம்போனன்ட்ஸ்மே
நம்ம பார்த்த 4 காம்போனன்ட்ஸ் இங்க பாண்ட்லயே வந்துடுதா? எஸ். என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தோம்? ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தோம். எஸ். அதுக்கப்புறம் decomposition Decomposition, consumers. எஸ். cycle. எஸ். ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம் பத்தி நம்ம கொஸ்டின் எப்படி கேட்போம் அப்படின்னா, அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். நம்ம கீழே பாட்டம் டொல்லிங் அனிமல்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது டீகம்போசர்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கு மேல ஜூ பிளாங்டன்ஸ், ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் அண்ட் பாட்டம் டொல்லிங் ஃபார்ம்ஸ். அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மார்ஜினல், சப்மர்ஜ்டு அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்ஸ், ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ஸ், ஆல்கே. They are producers, autotrophs. இது எல்லாமே பயோட்டிக் காம்போனன்ட். ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? இந்த இடத்துல ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ், வாட்டர், அதுக்கப்புறம் soil. ஆமா. அப்புறம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் which regulate the rate of functions அப்படின்னு சொல்லும்போது சோலார் இன்புட், சைக்கிள் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், டே லென்த் எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டுமே நமக்கு கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Just a minute. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னன்னு பார்த்தலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னன்னு பார்த்தலாம். ஓகே. ஐயோ ஷிட். ஒரு நிமிஷமா, இது மாறிட்டே இருக்கு. A constant input of solar energy is the basic requirement for all ecosystem. And இங்க பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ப்ரொடக்டிவிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன். So primary production is defined as amount of, the primary production is the amount of biomass. Okay, the amount of biomass. Amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period. Okay, இத நம்ம யார் சொல்றாங்க? Period by plants. Okay, the amount of biomass or organic matter produced over a time period by plants during photosynthesis. This is actually called a primary production. It is exposed in terms of weight. நீங்க இத weight measure பண்ணனும் அப்படினா எப்படி பண்ணலாம்? gram per meter square -2. Okay, அதுவே நீங்க எனர்ஜியா சொல்லணும் அப்படினா kilo calories meter per -2. Right? So இப்போ இந்த இடத்துல இது ஆக்சுவலா பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. இப்போ ரேட் ஆஃப் பயோமாஸ் என்ன சொல்லலாம்? The rate of biomass, okay, production. The rate of biomass production is actually called a productivity. So ஒரு primary production என்றது ஒரு amount, the amount of biomass or organic matter produced over a time period in a particular area by plants during photosynthesis. That is primary production. How much rate actually it was produced in a time period, that is called productivity. Okay, right? So in the productivity, okay, we can divide it into two types. One is gross primary productivity, another one is net primary productivity. So what is gross primary productivity? Look at the lines, are very important.
see இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு. The rate of biomass production is called a productivity ன்னு பார்த்தோமா. இப்போ gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. So overall through the photosynthesis the rate of production நம்ம சொல்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, rate of production. Okay, rate of production during photosynthesis. ஓகேவா? photosynthesis மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்றதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? rate of production. ஓகே, அதான் productivity gross. ஆனா இதுல என்ன ஆகுதுன்னா, consider amount of GPP it can utilized by plants in respiration. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு தெரியும் பிளான்ட்ஸ்ல ரெஸ்பிரேஷன் மூலமா எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அப்போ ஜிபிபில இருக்கக்கூடிய சம் அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகணும், ரெஸ்பிரேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகணும் இல்லையா? அப்போ இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஜிபிபி மைனஸ் ரெஸ்பிரேஷன், GPP minus respiration equal to net primary productivity. So you must know what is net primary productivity. GPP இருந்து ஓகே, GPP இருந்து மைனஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? net primary productivity கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த net primary productivity எங்க இருக்கும் அப்படின்னா which is actually present in the plant. இது எங்க இப்போ NPP ன்றது எங்க இருக்கு இப்போ? NPP which is present in plants. Now the plants are consumed by herbivores, right? Yes or no? Sir. அப்படிதானே? Yes, sir. Herbivores. ஓகேவா? சரி, ஆர் டீகம்போசஸ். இப்போ அந்த herbivores, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the grasses usually consumed by rabbit. So now the NPP present in grasses, now when it is eaten by rabbit then it will goes into the rabbit. கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த ராபிட்ல போயிட்டு அந்த பயோமாஸ் அங்க வந்து திரும்ப பயோமாஸா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். Is it clear? It is also called secondary productivity. It is defined as a rate of formation of new organic matter by consumers. So primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. It is also depends on variety of environmental factors. Of course இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஓகேவா? சரி, இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. The annual net primary productivity of whole biosphere, that is very important. Annual net primary productivity. Okay, annual net primary productivity of the whole biosphere. The whole biosphere. அது approximately எவ்வளவு இருக்குமா? 170 billion tons இருக்கும். ஓகே, அதுல ஓஷியன்ஸ் உடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 55 billion. எஸ், இப்போ எப்படி क्वेश्चंस கேட்பாங்கன்னா ஹோல் பயோஸ்பியர்ல நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஓகே என்பிபி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? 170 billion. 170 billion. அதுவே ஓஷியன்ஸ்ல மட்டும் கேட்டாங்கன்னா 55 billion. எஸ், 55 billion. ஓகே, சோ இந்த என்டையர் டாபிக்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? வாட் இஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன், வாட் இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, what is gross primary productivity, what is net primary productivity, and what is net primary productivity, how we can derive the net primary productivity, and what is secondary productivity, and whole biosphere la how much net primary productivity is produced, and in ocean itself how much. So these are all the factual information you must remember here, so we can expect many questions from here. Okay, so now it is time for preparation. So I will give you 10 minutes. Okay,
You should prepare the entire production, primary productivity, and I will ask some questions. Go ahead.
அடுத்து போயிடலாமாட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, sir. Okay, now let me talk about decomposition. Okay, right. Sir, one So doubt. நமக்கு சொல்லுங்க கேளுங்க. சார் அந்த பேராகிராஃப்ல லாஸ்ட்ல வந்து மெயின் ரீசன் ஃபார் த லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் ஓஷன் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். அதுக்கு வந்து லைட் எனர்ஜி பெனிட்ரேஷன் தானே சார்? அந்த ஒரு சர்டைன் லெவலுக்கு அப்புறம் ஓஷன்ல லைட் பெனிட்ரேஷன் இருக்காது, ஆமா அதனாலதான் சார் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா பிளான்ஸ் இருக்காதுல்ல அதுக்கு மேல. எஸ் சார் அதான். ஓகே சார். குட். அடுத்து பார்க்கலாமா? எஸ் சார். ஓகே, லிசன். நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே பிளான்ஸோ இல்ல அனிமல்ஸோ when they die what happen, they will add their அதனுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாமே, இறந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், சாயில்ல வந்து சேர்ந்துரும் இல்லையா? ஸோ அப்படி சாயில்ல வந்து சேரக்கூடிய அந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் இல்ல அனிமல்னுடைய டெட் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும், டீக்ரேட் ஆகும். அந்த ப்ராசஸை நம்ம டீகம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது எப்படி நடக்குது, அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன, எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இங்க நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, ரைட். லிசன், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த டெட்ரைட்டஸ். இப்போ நமக்கு வந்து பிளான்ட்னுடைய பார்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அது கீழே விழுந்ததை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டெட்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த டெட்ரைட்டஸ் பார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மண்ணுல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவால அது பிரேக் டவுன் ஆகும். சோ அப்போ இட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி பார்ட். ஓகே, அது என்னன்னு பார்த்தலாமா? கவனி. ரைட், decomposes. Okay, look at the line, this is important. Decomposes. Okay, decomposes, break down complex matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients, and the process is called a decomposition. So dead plant remains such as leaves, bark, flowers, and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus. So you can say what is detritus. So detritus is nothing but the dead substances of plants and animals, even fecal matters. So everything will constitute the detritus. So you can expect what is the detritus ன்னு கேட்டாங்க, நீங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா இந்த இடத்துல the raw material for decomposition. What is the raw material for decomposition அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that is detritus. Okay, detritus is the raw material for decomposition because from detritus the decomposition process will be takes place. ஓகே, இங்கிருந்து அந்த டெட்ரைட்டிஸ் வந்து இதான் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் டீகம்போசிஷன். த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் ஆர், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாருங்க. டீகம்போசிஷன்ல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ், இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இதுல என்னென்ன வருது பாருங்க. இதுல என்னெல்லாம் வருது, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன், லீச்சிங், கேட்டபாலிசம், ஹியூமிஃபிகேஷன் அண்ட் மினரலைசேஷன். ஓகே, ஸோ லிஸ்ட் அவுட் த ப்ராசஸஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்றேன். யூ மஸ்ட் நோ வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராசஸஸ் நேம்ஸ். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நோ நேம் ஆஃப் தி ப்ராசஸ், அண்ட் செகண்ட் ஒன் யூ ஷுட் ஆர்டர் தீஸ் ப்ராசஸஸ் இன் எ மேனர் வேர் தே ஆர் டேக்ஸ் பிளேஸ். இப்போ எந்த ஆர்டர்ல அது நடக்குதுன்றத அந்த ஆர்டர் நீங்க கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, எந்த ஆர்டர்ல நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன? ஃப்ராக்மெண்டேஷன். வாட் இஸ் தி செகண்ட் ப்ராசஸ்? Leaching. Third process, catabolism. Humification, and last one is mineralization. Yes, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆர்டரை மக்கப் பண்ணுங்க பாப்போம். இந்த ஆர்டர் அப்படியே கண்டினியூவா மக்கப் பண்ணுங்க.
ஓகே, முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைப்பேன். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், டீகம்போசிஷனுக்கான ரா மெட்டீரியல் யார் அப்படின்னா கண்டிப்பா யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா டெட்ரைட்டிஸ். இப்போ டெட்ரைட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் லீஃப்னு எடுத்துப்போம். அது இப்போ ஃபர்தரா என்ன ஆகணும், பிரேக் டவுன் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது பிரேக் டவுன் ஆகுற ப்ராசஸை நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட்னு சொல்றோம். இட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டட். ஓகே, ஸ்மாலர் சப்ஸ்டன்சஸா ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகுது. ஓகே, now by the process of leaching, அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து லீச்சிங். by the process of leaching, water soluble in water soluble inorganic nutrients go down into the soil. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லீச்சிங் என்றது என்னது? water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated, okay, as unavailable salts. அப்போ லீச்சிங் என்றது என்ன சொல்றாங்க? சாயிலுக்குள்ள போய் அன்அவைலபிள் சார்ட்ஸா வந்து மாறக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல? லீச்சிங் அப்படின்னு சொல்றோம். முதல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் என்ன ஆகுது? ஜென்ரலா நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதுலயும் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து they are getting down, okay, go down into the soil. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சாயில்ல போய் precipitate ஆகுது. இது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லீச்சிங் அப்படின்னு சொல்றோம். So after leaching, after all the inorganic nutrients are lost, the organic content is going to be further breakdown by the enzymes. Okay, so அந்த enzymes நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல enzymes மூலமா நடக்கிற அந்த process பேரு catabolism. Okay, okay, so அப்போ catabolism என்ன? after leaching ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்க இருக்கும். அந்த ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ல இப்ப என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா என்சைம்ஸ் மூலமா அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் மறுபடியும் இன்னும் டீகம்போஸ் ஆகும், இன்னும் ஃபர்தர் டீக்ரேட் ஆக போகுது. இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கெட்டபாலிசம் சொல்லலாம். ஓகே, எஸ் சார். குட். ஓகே, இப்போ ஆல் த்ரீ ப்ராசஸஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? Fragmentation, bleaching and bleaching, catabolism, sir. Okay, all these three processes takes place in the detritus. So எங்க detritus இருக்கோ அந்த detritusல தான் இந்த process நடக்குது. ஆனா இதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய process எல்லாமே சாயில்ல நடக்க போகுது. ஓகேவா? அதை பத்தி பார்த்துலாம். Good. It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. எங்க நடக்குது? detritusல. And the humidification and mineralization occurs during decomposition in the soil. அடுத்த process எங்க நடக்குதுன்னா சாயில்ல நடக்குது. All next two processes. இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா what are all the processes among decomposition or takes place in the soil only ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஹியூமிஃபிகேஷனும் மினரலைசேஷனும் மட்டும்தான். ஓகே, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ப்ராசஸஸ் எங்க நடக்குது? டெட்ரைட்டிஸ்ல. எஸ், Yes, sir. yes sir. ஓகே. Okay, see, after catabolism the detritus become, okay, they become dark colored amorphous substances called humus. Okay, that is highly resistant to
microbial action, that is highly resistant to microbial action, and it is undergoes decomposition at an extremely slow rate. Okay, here that humus, that is humus, it is undergoes decomposition, it undergoes decomposition at an extremely slow rate. At the same time, it is collide in nature. Okay, it is collide in nature, so it serves as a reservoir of nutrients. Okay, and in this humus many nutrients are there. Okay, the humus is further degraded by some microbes and the release inorganic nutrients occurs by the process known as mineralization. So in the humus la irundhu further degrade பண்ணுது. இந்த process பண்றது யாருன்னா again microbes தான். And finally ஹியூமஸ்ல இருந்து இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற ப்ராசஸ நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மினரலைசேஷன் சொல்றோம்ப்பா. ஓகே ரைட். சோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த டீகம்போசிஷனுடைய 5 process கிளியரா தெரியுதா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ரைட். சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, இப்போ நான் क्वेश्चन சொல்றேன், ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதுல எந்த ரெண்டு process மட்டும் சாயில்ல நடக்கும்? Humidification and mineralization. Oh, okay. Right. What is exactly mineralization? So the release of inorganic nutrients. Good. Okay. What about humus? Humus is an amorphous, dark colored substance. Dark colored amorphous substance. Okay. Highly resistant to microbial action, and it undergoes decomposition at an extremely slow rate. And it also serve as a reservoir. Reservoir for what? Reservoir for Nutrients. Good. Okay. Now, let me talk about conditions which are very important for decomposition. So the first one, here it is an oxygen required process. So whenever there is a decomposition, it must be needed oxygen. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus. Okay, and climatic factors, note down the word. And in a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detrite is rich in lignin and okay. So இந்த இடத்துல டீகம்போசிஷனோட ரேட்ன்றது எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும், எந்த அளவுக்கு நடக்கும்ன்றதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதுல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து லிக்னின், கைட்டின் அப்படின்ற மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஹார்ட், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆக்சுவலி. அது ரொம்ப அவ்வளோ சீக்கிரத்துல அது இதாகாது. ஸோ அதுவே வந்து நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டா இருந்தா மட்டும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஸோ நைட்ரஜன் ஆர்கானிக் கண்டென்ட்னா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து இதாகும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எந்த ப்ராடக்ட்ன்றதை பேஸ் பண்ணி, அதுல இருக்கக்கூடிய என்ன காம்போனன்ட்ன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் டிசைட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கெமிக்கல் காம்போனன்ட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெம்பரேச்சர். அஃப்கோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சாயில். ஓகே, ரெண்டுமே இங்க நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும். என்னென்ன பாருங்க, டெம்பரேச்சர் and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effects on the activities of microbes.
Okay, and it okay, warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition. அப்போ decomposition நடக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும்னு பாருங்க. ஓகே ரைட். இப்போ என்டையர் டீகம்போசிஷனுக்கான அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை பாருங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபார் டீகம்போசிஷனை மட்டும் ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. படிச்சாச்சா? அடுத்து போலாமா? எஸ் சார். சார் ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம். எனர்ஜி ஃப்ளோ. Shall we discuss energy flow? எஸ் சார். Yes, sir. Yes, sir. So far we completed two components of ecosystem. They are actually productivity and decomposition. Now let me talk about energy flow. See, we know energy is actually synthesized by plants by using sunlight, right? So the biomass which is created by plants through photosynthesis, the biomass is breaking down into energy sources. Then the energy source is travel from one
Sound